Hello aspirants, welcome to Careerflite. So আজি আমি Assam specific paper discussion কৰিম, especially for prelims first and then for mains. Okay, so prelims or topics কেইটা আমি discuss কৰিম according to PYQ analysis. So 2 years or question paper যদি আমি লওঁ, that is for 2023 and 24, the most common topics prelims or কাৰণে আহা prelims or কাৰণে যোনকেইটা বহুত important হয়, and also mains or discussion আমি কৰিম. Okay, so as of that there is a specific percentage, that is 30 to 35% from the Assam specific side in prelims, and in the mains we have a different set of paper only of for the Assam. Okay, that is the GS5 paper, Assam specific paper. গোটেইখিনি এটা paper আছে mainsত আৰু prelims 30 to 35% around আমাৰ Assamৰ questions থাকে. Okay, so যিমানে current affairs actually যি থাকে that is related to Assam only. So আমাৰ prelims topics কেইটা আমি discuss কৰিলো. First কি important অহা prelims কাৰণে কি বেছি important topics কেইটা থাকে যদি আমি PYQ analysis কৰো, portion to important বহুত বেছি হয়. Okay, with the tribe that is associated with that particular folk dance. Okay, folk dance to চাই লবা, and তাৰে লগত কি tribes associated আছে that also. Okay, next যদি আমি tribes ৰ কথা কওঁ, okay, PVTGs. Okay, PVTGs or discussion ভালকে এটো পঢ়ি লবা. Okay, so এটা book recommend কৰিব পাৰো, that is for prelims Assam year book. এটো এটা book হয় যোনটো ভালকে study কৰিলে everything will be covered basically for prelims, but topics কেইটা আমাৰ কি important হয় এটো জনা বহুত important. Okay, so folk dances, then the tribes part, next temples, okay, with the district in which they are located. অসমৰ যে মন্দিৰ কেইটা আছে, টেম্পলছ কেইটা আছে আৰু তাৰে ডিস্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ সিচুৱেটেড আছে, ওকে, কোনে বনাইছে, the king particularly associated with those temples, okay, king or the person who is associated, who has built up that temple, these things becomes very important. Okay, এটা আমি যদি কিংৰ কথা পাতো, next important part is about the names. Okay, the actual names of the king or what they are also known as, একেটা বস্তু আমাৰ important হয়. Okay, temples যদি কথা পাতো আমি temples লগত district কৰিবা, districtৰ লগত the person who has built that temple, this thing. আৰু যদি king চাই লবা, এতিয়া kingৰ লগত kingৰ কি নাম আছিলে, also known as that, একেলগত এটো আমাৰ cover up হৈ যাব. Okay, next thing are the famous tourist places in Assam. Okay, again whenever you see that place, you also go through the district in which it is located. Okay, famous tourist place যোনকেইটা আছে, okay, যত মানুহে ফুৰিব যায় এনেকুৱা place কেইটা destination, তাৰে district কোনটো districtত আছে located, these things should be matched up. So famous temples যেতিয়া কৰিবা, temples and tourist places একেলগত কৰি লব পাৰা, and with that the district in which it is associated. Okay, so এইকেইটা আমাৰ first part হয়. Second part আমি চাও, that is now this one when we have covered up, this is regarding অলপ আমি history কথা কওঁ. History এইটো যেনেকুৱা temples যেতিয়া study কৰিবা, templeৰ history অলপ study কৰিবা, and with that the king who is associated, the king's name, original name or what is also known as, these things. Okay, next are the tourist places, সেইটো tourist placeৰ কি importance হয়, these things also এটা সৰু সৰুকে short notes বনাই ৰাখিবা for everything. Okay, of this particular part which will also help you in the mains to help কৰিব for the GS5 paper here. Okay, so whenever you study, you just keep on making short notes about the things which are very very important. Okay, so next আমি চাও, that is the national parks. Okay, national parks অসমতো study কৰিবাই, লগত নৰ্থ ইষ্টত যিমান কেইটা national parks আছে, okay, with their particular state, this thing এটো with the particular state কৰি ল'ব পাৰা, আৰু অসমৰ যোন কেইটা আছে এটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত কৰিব পাৰা. Okay, কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত situated আছে national park, wildlife sanctuary, okay, or biosphere reserve. These things you can go through. Biosphere reserve, national park or wildlife sanctuary study koriba, অসমত to study koriba, তাৰে লগত কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত located আছে হেতু national park, কি animals, okay, flora and fauna কি তাতে থাকে. Okay, then north eastত state wise you can go through. Okay, আৰু
UNESCO World Heritage Site অসমত কেইটা আছে okay so recently at a UNESCO World Heritage Site add hoise Saraido so you need to study about that because that is in current affairs so go through that etu history eta part হৈ যাব এটা Saraido ময়দামৰ লগত associated যি বস্তু আছে এটো study কৰি লবা ক'ত আছে এটো place okay কোনটো districtত হয় এটো study কৰিবা ভালকে these are for the prelims okay one liner notes বনাই লবা for everything that we are discussing here because all the topics that I have chosen generally is from PYQ analysis so these things you see the folk dances particularly okay the folk dances and the tribes which are associated with and when you study that thing you will also go through the PVTGs so PVTGs or percentage কোন কোন স্টেটত বেছি হয় okay কোনটো স্টেটত একদমে নাই সেইবোৰ বস্তু অলপ study কৰি লবা okay next here we are talking about national parks, wildlife sanctuary, biosphere reserves. Okay, along with the districts in Assam. If you're studying about Assam, then you go with the districts also. If you're studying about Northeast, you go with the states. And in India wise, you will go through the national parks, wildlife sanctuary, biosphere reserve, which has got the UNESCO World Heritage Site. Okay, যোনকেইটা এটা ইউনেস্কোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চত আছে সেইকেইটা ষ্টাডি কৰি ল হ'ব and in which place it is I mean that in which state it is okay by place I mean state যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কওঁ আৰু অসমৰ যদি কথা কোৱা then the particular district in which it is located okay the next important topic will be the Brahmaputra river এতিয়া Brahmaputra river is important for prelims as well as for mains okay Brahmaputra course যোনটো হয় the one thing that you need to study you do this thing through the map okay especially through the map অসমৰ map এটো লৈ লোৱা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্স কৰ পৰা ফ্লো কৰে tributaries কেইটা distributaries কেইটা সব কেইটা along with the district okay again along with the district which it flows okay so সব কেইটা নালাগে যোন কেইটা important tributaries হয় those which are in the news perhaps or most commonly you hear of but the district along with it okay so that becomes important for us to study the course of the Brahmaputra along with its tributaries and all the distributaries and along with the districts in which it flows okay মেইনছৰ কাৰণে গোটেইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্স কৰ পৰা কলৈকে ফ্লো কৰে এইটো কোৱেশ্চন খুদিছে the last year so you can just study about this through a map that will fix up in your mind okay map practice কৰিলে এটা image mindত fix হয় okay this district in this particular district it flows okay next আমি যোনটো important topic হয় that is about the BTR districts Boreland territorial region so বহুত বেছি important হয় these topics that I have chosen actually they have asked repeatedly every time okay kiba bostu ikrar pura khudise in one year they have asked this thing in another year they have asked that particular thing so these BTR districts the particular districts which are under this region this you need to study when it become the BTR region council these things you need to go through about the BTR districts okay next when we talk about environment now environmental portion pura prelims iman basic questions nahe okay অলপ কম আছে like in the percentage অলপ কম আছে but if you go through environment you do not forget to study this one that is the protocols and conventions so environment portion যদি protocols আৰু conventions to কৰি লোৱা আৰু recently held COP or COP26 যোনটো বহুত important হয় এটো যদি অলপ study কৰা then prelims will be in a grasp you can take the prelims part for protocols conventions and COP26 so the recently held COP where it was held these things if you go through it will be done okay next aru important topic into high for prelims that is the awards okay very important the awards okay the facilities generally provided by those awards okay অসমৰ যোনটো awards হয় okay Assam Govt Assam Vaibhav award this thing Padma Shri Padma Bhushan then international awards also like Oscar awards okay Grammy awards then Golden Globe awards these are the international awards which are given so generally এটো যেতিয়া স্টাডি কৰিবা বহুত কেইটাটো নাম থাকে এৱাৰ্ডিজ এণ্ড নমিনিজৰ তাৰে পৰা যোনকেইটা ইণ্ডিয়ান পাৰ্সনছ আছে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন পাৰ্সনছো আছে তেখেতৰ নাম লিষ্টত আছে যদি হেতু স্টাডি কৰি লবা এণ্ড a little bit about their history that how many awards they have won in their career time these things you need to go through because আজিকালি direct questions to খুদে but তাৰ লগত অলপ details খুদি লয় last year এনেকা কৰিছিলে like for the Grammy awards they have asked a question regarding like Zakir Hussain has won how many Grammy awards
this type of like a little bit of information about those the persons who won the award generally. So এতিয়া যেতিয়া study koriba Grammy awards or Oscar awards, then Golden Globe awards, so persons of Indian origin and a little bit info about that persons, you make a short note on that. Okay, অলপ short notes বনাই লবা যোন কেইটা persons awards কেইটা পাইছে আৰু তেখেতৰ কি অলপ মানে information আছে, কেইটা Grammy awards পাইছে or পোৱা নাই আগতে, this is the first time. Okay, these things you need to make in a particular short note আৰু exam আগত just এইটো revision কৰি ল'বা. Okay, so this the awards so very important actually. For the prelims part, awards बहुत important হয়. Many questions you will see, 7 to 8 questions regarding awards they have asked. Okay, so these are the general topics for the prelims part. অলপ আৰু বহুত কেইটা topics আছে actually, but চবকেইটা আজি মই কোৱা নাই. prelims যোনটো বেছি important topics হয় সেইকেইটা আমি discuss কৰিলো. That is, again I will just repeat from the first. Okay, folk dances. When you study folk dances, you also need to associate it with the tribal group. Okay, and when you study the tribal group, from there you go through the PVTGs. Tribal groups to যেতিয়া study কৰিবা Assam yearbook tiketa সব কেটা আছে, but updation ৰাখিবা সদায়. Okay, যিকেটা updation আছে newsত কি আছে এইকেটা updation ৰাখিবা. Tribals groups যেতিয়া study কৰিবা with the folk dances associated, তাৰে পৰা PVTGs কেটা ভালকে কিমান কেইটা PVTGs আছে, total percentage কিমান হয় তেখেতৰ একেটা separately you can make a note. Okay, next study koriba about the temples and also about the tourist places. Also, if there is a famous monument in any district, okay, that you need to go through. Okay, কিবা যদি famous monument আছে হেতু কোনটো districtত হয় হেতুও study কৰি লবা. আমাৰ অসমত UNESCO World Heritage Site কেইটা আছে সেইবোৰৰ ওপৰত অলপ descriptions just mindত ৰাখিবা, আহিব পাৰে because they have asked questions in previous years regarding that. Next, the king particularly and their names, original names or what they are also known as, this thing especially of the Ahom dynasty. Okay, most of the questions they have asked regarding Ahom dynasty, so it becomes very important. Chronology. Okay, when we talk about the modern India, especially the chronology becomes important, but these things I have already told in previous videos. আগতো ভিডিঅ'ছত মই কৈছো that chronology টো বহুত বেছি important হয় যেতিয়া history study কৰি আছা সদায় dynasties kingdoms or chronology যোনকেইটা আছে that you need to maintain. Okay, that you need to keep on just revision, do the revision. Okay, notes কেইটা তো বনাবা but তাৰ লগত revise কৰাটো বহুত বেছি important হয়. This part generally is for prelims, as we have discussed national parks. Okay, then wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and কেনেকুৱাকে পঢ়িবা এইটো মই কৈ দিলো. Okay, next thing about mains, now we will discuss a little bit. Okay, মেইনছৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ GS5 পেপাৰ, স্পেচিফিকলি আসাম স্পেচিফিক পেপাৰ, সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব আমাৰ ইনটু ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজ. হিষ্ট্ৰীৰ অলপ কুৱেশ্যনছ থাকে, আমাৰ ইকনমিক্সৰ থাকে. অ'কে, ইকনমিক্সৰ থাকিব. অ'কে, especially you see when we talk about economics here, the agriculture portion অসমৰ okay, মনত ৰাখিবা সদায় আমি অসমৰ স্পেচিফিক পেপাৰ ষ্টাডি কৰি আছো, তো অসমৰ কুৱেশ্যনে বেছি সুধিব. Like what are the reforms that can be brought in agriculture in the rural areas, especially in the rural areas. Whenever you think about the rural areas more. Okay, then next about the panchayat that exists in the rural areas again. সেইকেইটা আমি কেনেকুৱা আৰু মডাৰ্ণাইজ কৰিব পাৰো, অ'কে, কেনেকুৱা ভালকে ৰোল প্লে কৰিব পাৰে পঞ্চায়তছে, about the decentralization portion, these things. Okay, next are the schemes. অসমৰ ৰিলেটেড যোনকেইটা স্কিমছ হ'ব, এতিয়া যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাডি কৰিবা স্কিমছ, অ'কে, চেণ্ট্ৰেল স্কিমছ যেতিয়া ষ্টাডি কৰিবা সেইটো অসমত কি কেনেকুৱা ধৰণত এপ্লাই কৰা হৈছে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, এইটো একেলগত পঢ়ি ল'বা. অ'কে, যেতিয়া নোটছ বনাবা অফ দ্য ইণ্ডিয়ান চেণ্ট্ৰেল স্কিম, সেইটো চেণ্ট্ৰেল স্কিমটো অসমত এপ্লাই হৈছে নে নাই আৰু কেনেকুৱাকে এপ্লাই হৈছে সেইকেইটাৰ নোটছ বনাই ল'বা. ইন মেইনছ স্পেচিফিকেলি দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা. ফাৰ্ষ্ট আৰ দ্য ইছ্যুজ, okay, or the challenges. Next, solutions, impacts. এইবোৰ বস্তু keywords হয়. Question most often
এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত বেছি আহে ইস্যুজ কি আছে এইটো ডিসকাস কৰিব দিব নেক্সট সলিউশনস or impacts কি হৈছে suppose যদি এটা scheme দিছে okay recently announced schemes that are for Assam basically so হেটো impact to কি হৈছে হেটো সেক্টৰত আৰু কি ডেভেলপমেন্ট লাগে আমাৰ এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চন মেইনছৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো যেতিয়া আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তো one liner notes you can make হেটো হেল্প কৰিব মেইনছৰ কাৰণে আনসাৰ ৰাইটিং okay very important আনসাৰ ৰাইটিং কি কৰিব যেতিয়া ৰিয়েল এক্সামত লিখিব যাবা এটাও আনসাৰ তাতে এৰিব আমি নোৱাৰো because if you leave one answer also you will be out of the race okay because you want a good ranking so এটাও আনসার আমি তাতে মিস কৰিব নোৱাৰো so answer writing becomes very important for us okay answer writing or কাৰণে previous year question পৰা start কৰিব পাৰা mains ore previous year question কৰিব পাৰা but ইমান বেছি like not of like so much earlier from 2022 you can start 2022 23 and the 24 one so basically 24 means I mean 23 one that only 3 years so 3 years of pyq loa and UPSC junketa pyq ase but UPSC pyq basically will not help in the Assam specific paper but for the other papers you will get the idea so idea eta pai jaba okay jete ami idea pao issue ki ase suppose in the national front agriculture related Assam related agriculture ki problem ase ami etu contrast to difference to ki ase milabo paro and tare pora notes ami banabo paro and that notes will help you in the mains so actually integrated study to hoy prelims aru mains but pattern to অলপ different হয় যেহেতু so তোমালোকে এটো মাইন্ডত ৰাখিবা যেতিয়া আমি স্টাডি কৰিম প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ দি স্টাডি কৰিম মক টেষ্ট সলভ কৰিব লাগিব আমাৰ তাতে পিৱাইকিউ সলভ কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটা চাব লাগিব পিৱাইকিউজৰ পৰা মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিং ইম্পৰ্টেন্ট হয় টু ইনক্ৰিজ your speed of hand also because you can't leave one answer also in the mains here আৰু কি তাতে আমাৰ তাতে because we have to write it okay in a detailed manner so tare amar ki important bostu ase issues solutions aru impacts okay schemes related hok panchayat economics jeti ami agriculture section amar kotha tate they will ask you questions regarding that history now regarding the dynasties mostly they will ask you questions so for the mains part you can do it in this manner okay jeto etia prelims amar agot ase so ami prelims or discussion to basically korilu aru mains or iman keta portion jodi kora okay iman keta portion for the Assam specific paper you divide as if you divide the Indian part okay the whole complete part you divide the Assam part specifically in that way that the economics part is there the geography part is also there okay then we have the history part here all of this needs to be studied but on the Assam perspective এতিয়া resources swadish adhyan buli eta SCRT book ase okay up to class 12 so you can make notes from that particular book you can also go through Assam Tribune newspaper the newspaper sabo para or Careerflite para magazine thake so that also you can follow any of the thing aru Assam Tribune jetia follow koriba mor rakhiba syllabus or logo stick thakiba syllabus or karone ki important ase only according to that you make the notes okay so this will help in the Assam part for the mains area okay everything that you study for the central part in there you try to integrate with the Assam specific part that in Assam how this scheme is implemented and which section of population is getting affected by this particular schemes or karone enukake cover kori loba para schemes or vulnerable groups ki ase women ase children ase okay then physically disabled persons ase so vulnerable side ot ki help korise Assam government these things you study agriculture ot ki issues ase challenges ki ase solution ki ami dibo paru aru jodi kiba eta solution dia ase agriculture government or pora hetur impact kiman hoise okay aru keneko ke ami improvise koribo paru these are the patterns of question generally that can be asked okay environmental related question ahibo pare history general we know that this is the static portion hoy history the history karone suppose kiba eta kingdom hoy basically tekhator ki impact asile on that society of that particular time so culture religion of that particular time in which that dynasty lived okay architecture these things are very important customs of that particular time becomes important for us আৰু এটা বস্তু যোনকেইটা লাইক মেইনছৰ পেপাৰত কেতিয়াবা খুদি দিয়ে that is the personalities of Assam okay famous personalities of Assam আৰু তেখেতৰ বিষয়ত অলপ ডেসক্ৰিপশন কেতিয়াবা খুদি দিয়ে that এইটো পাৰ্সোনালিটি হয় সাপোজ কোনোবা এৱাৰ্ড পাইছে কিবা এটা
এইটো ইয়াৰত সো সেই পাৰ্সনালিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে that you just briefly discuss about this particular person. So এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ আসাম স্পেচিফিকৰ কথা পাতি আছো ওকে বাকী কেইটাৰ আমি অলৰেডি এটা ভিডিঅ' কৰিছো আজি জাষ্ট অলপ প্ৰিলিমছ যেহেতু প্ৰিলিমছ আহি আছে আমাৰ ওচৰতে চ' প্ৰিলিমছৰ ডিছকাশ্যন কৰিলো টপিকছ কেইটা আৰু মেইনছৰ অলপ ডিছকাশ্যন কৰিলো ওকে আকৌ যদি প্ৰিলিমছ ক্ৰছৰ যোনে যোনে প্ৰিলিমছ ক্ৰছ কৰিব তাৰে পিছত আমি এটা মেইনছৰ এগেইন প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিম তাত আমি কুৱেশ্যনছ যোনকেইটা PYQ আছে সেইটো ডিছকাছ কৰিম পাৰ কুৱেশ্যন লাইক হাউ ইউ নিড টু ৰাইট এন আনচাৰ চ' আনচাৰ ৰাইটিং বেচিকেলি কেনেকুৱাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো ষ্ট্ৰেটেজি আমি শ্বেয়াৰ কৰিম অ'কে চ' basically you can start answer writing from generally from today only at a answer at least you can write okay you just will just have the idea that how we need to approach the answer particularly okay jenekwa hoy but you start writing the answer so this was a short video on prelims topic main most important topics of the upcoming prelims and also about the Assam specific paper on mains and how we need to approach it and for answer writing basically after completion of the prelims we'll also carry a video which will cover up the answer writing section and how we need to approach a particular question and what are the things that we need to add on okay so thanks for watching and please do subscribe Careerflite. Thank you.